Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So in the last video, I discussed about the sample survey, right? So surveys ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ census ಆಗಿತ್ತು and sample survey, right? So in the sample survey, I said you that there are two types, that is random sampling and non-random sampling. ಹೌದಲ್ವಾ? Random sampling and non-random sampling. Now the first one is random sampling. So what is this random sampling? In random sampling andre, how can you define this random sampling? So random sampling is one where individual units from the population are selected at randomly. Okay, so a random sampling is one where individual units are selected from the population or selected at randomly. So random agi naven select ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, that's what we call random sampling. Okay, so random sampling is the one where individual units from the population are selected at randomly. Okay, so for example nodi, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ just we have imagine in the class we have only 70 members. Okay, 70 members ಅಲ್ಲಿ within and 15 minutes I can't cover all the students answers, right? So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, ಫೋರ್ತ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇರುವಂತ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಂದ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 20, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 3, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 7, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 15, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 70, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 18, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 20. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ random sampling. Okay, is it clear to you? So random sampling is the one where individual units from the population of samples are selected at randomly. Okay, so for example nodi, ಈಗ for example the government wants to determine impact of rise in petrol prices on the households of a particular locality. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 30 ಹೌಸಸ್, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು 30 ಹೌಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so the names of all the 30 households are written in the slip. Okay, so ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೇಮ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎ ಪೇಪರ್, ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10 ನೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು 10 ಜನದ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಆ 10 ಜನದ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿರೋವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನನ್ ರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ಗೆ 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ 3000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ we will return in a piece of paper and we will fold it and we will mix it. Okay, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ random sampling. Is it clear? So random sampling is one where individual units from the population are selected randomly. Sorry. Okay, so ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು random sampling ನ it is also called as lottery method ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, it is also called as lottery method. In random sampling, every individual has an equal chance of being selected. So ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಾಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ಇಂಥ ನಂಬರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರುವಂತ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ have the equal opportunity to be selected. Okay,
and the individuals who are selected are just like the ones who are selected who are not selected all with the 30 members. So yaar select agidare 10 members, the 10 members are equals to the 30 members that those who are not selected. Okay, so 30 members 10 members select adre remaining iruvantu the 20 members. This 10 members they are the replica of the 20 members agirtare where in the random sampling. Okay, so here each and every individual have an equal chance to be selected. Okay, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ to be select. Okay, so this is about random sampling. Is it clear? So what is random sampling, how it is calculated? So once again I will repeat you that random sampling is one where individual units from the population are selected randomly. Okay, example, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು example ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. If the government wants to estimate the rise in the price of wheat, so it has to be calculated, it should be conduct the survey for the sake of 50 houses. Okay, 50 houses na ಒಂದು particular locality li conduct ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆ ನ. So 50 houses names ನುನುವೆ so ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲ each and every sheet ಅಲ್ಲಿ we will return the 50 members name and we will mix it well and we will choose one by one. Okay, ನಮಗೆ 10 members ಬೇಕಾ 20 members ಬೇಕಾ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So here each and every individual with the 50 members have that equal chance to be select. Okay, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ but okay, so but only the 10 members can be select. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜನನ ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. And this method is also called as lottery method. So random sampling ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು lottery method. Is it clear? Now the second one is non-random sampling. Okay, non-random sampling. ಏನಿದು non-random sampling ಅಂದ್ರೆ how we can define that? So which refers to all the units of the population do not have equal chance of being selected. Okay, so non-random sampling ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Non-random sampling. Okay, non-random sampling refers to the all the units of the population do not have equal chance to be selected. So ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. Okay, that's what we call non-random sampling. If all the individuals have equal chance to be selected, then it is termed as random sampling. ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ವೋ that is termed as non-random sampling, right? So ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? This non-random sampling are selected on the basis of convenience, judgment, purpose and quotas. Okay, so ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸೇಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So non-random sampling refers to the units of the population do not have equal chance to be selected. Okay, so it is mainly selected on the basis of judgment agirbodu, purpose agirbodu, convenience agirbodu and quotas. So idra ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು non-random sampling ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So now is it clear that random sampling and non-random sampling? Okay, now the next one is sampling error and non-sampling error. Okay, sampling error and non-sampling error. This is the next concept. It's very important. It is sampling error and non-sampling error. What is sampling error? The first one is sampling error. So the sampling error refers to the differences between the sample estimate and the actual value of a characteristic, okay, of the population. So sampling error refers to the differences between the sample estimate and actual value of a characteristic of the population. Okay, that's what we call sampling error. Sampling error refers to the difference between the sample estimate and actual value of a characteristic. Okay, for example, ಈಗ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, so you are expecting very good marks in your 10th. Okay, so you are expecting I will get more than 590. It is what the estimate, what you are estimating. Then you know your actual results though. Okay, so ಇದ್ರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?
So sampling error refers to the difference between the sample estimate and actual value of a characteristic of the population. If you are expecting for a 625, if you are expecting 590 and above, then it is estimating, you are estimating. Then ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 530 ಅಥವಾ 500 ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Sampling error. Is it clear? So it is the error that occurs when you make an observation from the samples taken from the population. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, so here the difference between the actual value of parameter of population and its estimate is the sampling error. So I said you the meaning already. Okay, so sampling error refers to the difference between sample estimate and actual value of a characteristic of the population. That's what we call sampling error. Okay, for example ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಾಗೆ. So for example, it is the income of 5 farmers in the Kola. Okay, so 5 farmers income na ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So here the variable income na ನಾವು x ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So as measured, so ಈ 5 farmers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 members ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ A B C D E, and so ಈ A ದು income it is 500 and B's income is 550, C is 600 and D is 650 and E is 700. Okay, so if 5 farmers do income, that is 500, 550, 600, 650 and 700. Okay, so ಇವಾಗ average population ನಮಗೆ obtain ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ average income obtain ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will add all this and divided by the 5, right? So now we will add this 500 plus 550 plus 600 plus 650 plus 700. So is equals to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3000 divided by 5. ಏನಿದು 5? The number of population. Okay, average ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲ income ನಾವು add ಮಾಡಿದ್ವಿ divided by number of persons, that is 5. Okay, so divide is 300 divided by 5 ಮಾಡಿದಾಗ it is 600. So the average income of all the individuals, average income of 5 farmers in Kola district is 600. Okay, now suppose if you want to select a sample of 2 individuals. Okay, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇದು 5 ಆಯ್ತು. Now if you want to select the sample of two farmers, okay, so here we will add that first two, that is 500 plus 600. So 500 plus 600 na ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The sampling average is 500 plus 600 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? That is 1100 divided by 2. Okay, so ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು obtain ಆಯ್ತು ನಮಗೆ? 500. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 5 farmers ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 600 ಬಂದಿತ್ತು. Now it is 550. 600 minus 550, it is 50. This is what we call the sampling error. Okay, so here the sampling error is 50. Okay, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 600, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು 550. ಸೊ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Now the next one is non-sampling error. So what is non-sampling error? So this non-sampling error are more serious than the sampling error. Okay, non-sampling error are more serious than the sampling error because a sampling error can be minimized by taking a large sample. Okay, so sampling error na now minimize ಮಾಡಬಹುದು, but whereas in the non-sampling error it is too difficult to minimize the non-sampling error even by taking a large samples. Okay, so non-sampling error are more serious than sampling error because a sampling error can be minimized by taking a large sample. It is difficult to minimize non-sampling error. Non-sampling error na ನಾವು minimize ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, how it is very serious ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So how it is occur? ಯಾವ ತರ ಈ non-sampling error occur ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? For example, error in data acquisition. So ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, for this, see, I will tell you an example. So this type of error arises from recording of incorrect response. So ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, so this non-sampling error are occur. Okay, for example,
the teacher asks the students to measure the length of the teacher's table in the classroom. So ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೋಡಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪೋಡಿಯಂದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಫರ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ the ignorance of the students. ಇದೆಲ್ಲ factors will impact in this non-sampling error. Okay, and ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if you want to collect the prices of oranges, okay, the price of orange is differ from one market to another market and one from one place to another place. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ದ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ NSSO. Okay, so there are some agencies both at a national level and state level to collect the data. So national level allo ಕೆಲವೊಂದು agencies ಇದೆ, and even in the state level also some agencies to collect the data. Okay, so for ಯಾವ್ದು for example NSSO, CSO, RGI. Okay, so what is this NSSO? National Sample Survey Organization. CSO, what's the full form of CSO? Central Statistical Organization. And RGI, which means Register General of India, Register General of India. And DGCIS, which means Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics and Labor Bureau. So etc. So these are the institutions or organizations which will collect the data regarding various aspects in the economy. Okay, so what's the full form of NSSO? National Sample Survey Organization. CSO, Central Statistical Organization. RGI, Register General of India. Okay, then DGCIS, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics and Labor Bureau. Okay, so these are the organizations which will conduct the regular surveys regarding various aspects of the economy. Okay, the census is been regularly conducted every 10 years once anta ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, after the independence the first census was conducted in the year 1951. Okay, so ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ? So it is going to collect the information regarding density of population, then sex ratio, literacy, migration, rural urban distribution, educational surveys, and maternity, child care, utilization of public distribution system, and employment and unemployment, retail prices, etc. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ 10 years once the census has been conducted. Okay, so this CSO ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು? This CSO came into existence in the year 1951 May 2nd. Okay, the CSO was established in 1951 May 2nd ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. And NSSO, National Sample Survey Organization, was established in the year 1999 October 15th. Okay, so ಈ CSO ಮತ್ತೆ NSSO ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಸೊ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದ್ದು? NSSO ಮತ್ತೆ CSO. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ CSO ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ NSSO ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ NSSO does continuous surveys in the successive rounds ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಈ ತರ ಸರ್ವೇಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ NSSO will conduct the survey regarding school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing and service sector, enterprises. Okay,
ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ 59th NSS ಸರ್ವೆ, okay, 59th round survey conducted by NSSO from January to December in the year 2003 was on land and livestock. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೇಸ್ ನ ಏನು 59 ಸರ್ವೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ 60th ರೌಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಫ್ರಮ್ January to June in the year 2004 was on ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ NSSO and CSO. Okay, so I hope this lesson is very clear to you, and the second lesson is also completed in statistics. Okay, so if you have any doubts you can ask me with free of mind. Okay, so nimage enadru doubts idre adanna don't feel shy to ask the questions. Okay, so if you have any doubts you can WhatsApp me regarding your doubts. Thank you.